your mouth and thank the Lord. Worship Him once again. You are so great to us, Lord. You are so great to us, Lord. You are so nice to us, Lord. Our Redeemer, our Comforter, our Comforter, our Comforter. O karabu sakada biro baba sakada biro baba. O yandara bubu sakada biro baba yakada biro bubu sanda. Shuduru bubu sakada bubu yakuru bubu. O sakada bubu sakada baba. Wine cry, wine cry, wine cry. Wine cry, don't you say woo. Wine cry, don't you say woo. Wine cry, don't you say woo. Take your glory. In the name of the Father and the Son and the Holy Ghost. Lord, in your name, we charge this house with your power, with your anointing. We take control over every atmosphere, over all the powers of the enemy. Holy Ghost, visit us in different ways. Bless us in different ways. Touch us in different ways. Speak to us in different ways. In Jesus' name. Amen. Sister Akka. Yeah, Sister Akka. Bible says no one go to the Lord and go by the same. We want to bless you so that you don't go by the same. We pray. In case there is any plan of the enemy against your life, we destroy it before you leave it. In the name of Jesus, lift up your hands. Stretch your hands and bless our sister. In the name of Jesus, who is like thee, Lord? He is like thee, O Lord. Yes, Lord. Touch him. As he has come before your presence, Lord, never let her go by the same. Never let her go by the same. Let your power touch her. Let your blessings touch her. Let your hand touch her. King of Kings,
Lord of Lords. Seigneur des Seigneurs. Father, in your name. Père, en ton nom. As I lay my hand upon her. Je lève ma main contre elle. I stand in your name. Je me lève en ton nom. To destroy. Pour détruire. To bind. Pour brûler. To loose. Pour détacher. All works of the enemy. Tous les mots de l'ennemi. Concerning her life. Contre sa vie. Papa. Mon père. Whoever behind. Qui que ce soit Her derrière. challenges. Tous ces problèmes. In your name. En ton nom. We destroy Nous les it. détruisons. In your name. En ton nom. We come against it. In your En name. ton nom. We destroy Nous it. détruisons. I loose her now. 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 With your power. With your anointing. I loose her now. With your power. Yes, Lord. With your anointing. I loose her now. With your power. And with your anointing. Holy Ghost power. Holy Ghost power. Holy Ghost power. Yes, Lord. Oh, yes. Release her now. In the name of Jesus. In the name of Jesus. Never let them go by the same Yes, Lord. Yes, Lord. Yes, Lord. Yes, Lord. I feel the power of God upon this upon this daughter. Holy Ghost power is touching her. Yes, I dip your arms in the blood of Je Jesus. plonge ta main dans le sang de Jésus. Whatever you touch should be Quoi blessed. que tu toucheras Should sera be béni. blessed. Sera Should be béni. blessed. Sera béni. Should be blessed. Seigneur, Should be tu blessed. seras béni. Should be blessed. Sera In béni. the name of Au Jesus. nom de Jésus. May the Lord Que le Seigneur cover you. te protège. May He protect you Pour qu'il te protège. and deliver you Et te from délivre all kinds. de toutes All ways sortes of the enemy. de l'ennemi. As you are living here, Que tu may the Spirit puisses of the Lord que l'Esprit de fill Dieu you. te remplisse. Fill Te you. remplisse. Fill you Te remplisse. with joy, Avec joie, with peace. de paix. In the name of Au Jesus. nom de Jésus. Daughter, go in peace. Ma soeur, va en Go paix. in peace. Va en paix. Jesus. Au nom de Jésus. Clap your hands for the Lord. That's your brother. Last you came here, we finished the time to bless. She was the one who was here. Yeah. Because of time, lift up your hand. Lève tes mains. Father, in the name of Jesus, as He have lift up her hands, shows Levez that vos mains. she has surrendered her way to you. Whoever comes into your presence, particularly in this house, never let that person go by the same. Quiconque vienne dans cette maison en ton nom, Never let that person go ne by la the laisse pas repartir de la même façon. Father, Et c'est l'Esprit Saint, this little one cette petite fille, is in your hand. est entre tes mains. Direct her future. Contrôle son futur. Direct her ways. Contrôle sa voix. Whatever you want to do Quoi qu'elle voudra in faire life, dans sa vie, let her do it. que tu la laisses faire Glorify your name. pour glorifier ton nom. Any plan of the enemy Glorifier ton nom. against her life, Et tout l'ennemi I contre come sa vie, against it. nous venons contre lui. In Jesus' Au name. nom de Jésus. Amen. Amen. Lift up your right hand as a church. Levez votre main droite. Say in the name of Dites Jesus. au nom de Jésus. In the name of Jesus. Au nom de Jésus. As I lift up my hand Comme j'ai levé ma main towards the throne of God, sur le trône de Dieu, may the Lord que le Seigneur, hand come upon me. May His victory que sa victoire come upon me. vienne sur moi. Any battle, any challenge, any war Quelle que soit la that guerre, I'm facing, que je may the hand of the Lord que la main de come Dieu down now descende maintenant and fight the battle for et me. fait cette guerre May pour the moi. hand of God Que la main de Dieu come down now descende maintenant and destroy et détruise the works of the enemy. In the name of Jesus, whoever behind my challenge today, by the power of the Holy Ghost, as I lift up my hand, comme je l'ai vu, I destroy je détruis in the name of je Jesus. détruis au nom de Jésus. Holy Ghost, Esprit Saint, bless me today. Holy Ghost, transform my life. Holy Ghost, anoint me. Holy Ghost, glorify me. Holy Ghost, open a new way. Holy Ghost, open a new way. Holy Ghost, open a new way in my life. In the name of Jesus, I conquer je the conquête works of the enemy.
the name of Au nom de Jesus. Jésus. In Jesus' Au name. nom de Jésus. Amen. Amen. You can take your seat. Asseyez-vous. Take your book, Bible quickly to the book of Romans chapter 8. Prenez votre Bible. Romans chapter 8. Romains chapitre 8. We read from verses 1. It's a common and popular quotation. And someone should read it for me. Romans chapter 8, verses 1 to 4. Romans chapter 8, verse 1 to 4. Yeah. There is therefore now no condemnation to those who are in the Christ Jesus, who do not walk according to the flesh, but according to the Spirit. For the law of the Spirit of life is Christ Jesus, has made me free from the law of the sin and death. 3. For what the law could not do, in that it was weak through the flesh, God did by sending his own Son in the likeness of the sinful flesh, on account of sin. He commanded sin in the flesh, that the righteous requirement of the law might be fulfilled in us who do not walk according to the flesh, but according to the Spirit. Amen. Amen. Chino. Master Kamae. Romans chapter 8, verse 1 to 4. I say, any affair who carry the moment or Christ Yesu. Na Christ Yesu, Mamma, and everyone in the room. And the bravo to me, and I'm set for Mamma, and post my never one little nose to them, and a one now one little for said, no assent and bring what you are, yet not take nothing. And we are now going to Amen. Je lis en français. Romains chapitre 8, verset 1 à 8 à 4. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ, mais marchent non selon la chair, mais selon l'esprit. En effet, la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. Car, chose impossible à la loi, parce que la chair le rendait sans force, Dieu a condamné le péché dans la chair, en envoyant, à cause du péché, son propre Fils dans une chair semblable à celle du péché. Amen. Amen. Last week we were learning about how you get to heaven. We learned that God is coming to condemn the world, but he will redeem his people before the punishment will come upon mankind. La semaine passée, nous avons appris à propos de ce sujet et aujourd'hui, on continue. Bon, je vais vous expliquer la suite de notre travail. In fact, to get to heaven Pour arriver au ciel, is a journey. c'est tout un trajet, c'est tout un voyage. You cannot sit where you are to get to where you want to go. Tu ne peux pas rester sur place et vouloir aller au ciel. If you want to travel to Africa, Tu veux voyager même en Afrique. you cannot sit in your room and say, I'm going to Tu Africa. ne peux pas t'asseoir dans Without ta chambre going et to dire que Skipo. tu vas en Afrique sans faire de mouvement. You must move from where you are Tu dois bouger de ta and place make a journey et faire le voyage. to airport. À l'aéroport d'abord. Even when you get to the airport, Et tu arrives à l'aéroport you have to travel for some time et tu dois voyager pour un certain temps before you get to where you want to go. avant d'arriver à ta destination. The same way, if you want to go to heaven, De la même façon, si tu veux aller au ciel,
You cannot sit where you are. Tu ne peux pas rester là où tu es. There are some measures. Il y a des étapes. There are some conditions. Il y a des conditions. There are some steps. Il y a des étapes. There are some process Il y a des procès. that you have to take Que tu dois before you get to heaven. afin d'aller au So ciel. to get to Et heaven pour aller au ciel, is not ce only n'est pas seulement sitting at one place. s'asseoir sur place. Just say hallelujah, hallelujah. Alléluia, dis Before alléluia. you get there, Pour arriver there là, is something that you must il y a des do. choses que tu You dois must faire. take a Tu step. dois prendre des étapes. Christianity is a step. It's a journey. Hallelujah. C'est un voyage. You cannot say I want to go to heaven Tu ne peux pas dire que je vais au ciel and remain where you are. et rester là où tu es. Bible said in Romans 8 verses 1. En Romains 1, verset 1. Romains 8, verset 1. He said, Il dit, there is now, therefore, let me come here, let me speak a Greek. He said what? He said, there is therefore now no condemnation. hier pour cela, il n'y a plus de condamnation pour cela. He said now, Pour maintenant, no il condemnation. n'y a pas de condamnation. The moment he mentioned now, Le moment où tu dis déjà maintenant, it means ça veut it dire, began today. ça commence maintenant, aujourd'hui. To come out from condemnation began today. Pour sortir de la condamnation, ça commence par maintenant. Which means Ça veut dire, in the past, par le passé, we have been condemned. nous étions déjà condamnés. So the time that you accept Jesus Christ as your Lord, Le temps au moment où tu acceptes Jésus comme ton sauveur, then the new journey began. le nouveau séjour commence pour toi. Hallelujah. Amen. In the past, we were condemned. Au passé, par le passé, on est condamné. The time we did not know Christ, we have been condemned. Par le moment où tu ne connaissais pas Jésus, The time that Jesus has not come, we were under condemnation. oui, au moment où tu ne connaissais pas Jésus, tu es condamné. But Paul said, Mais Paul a dit, there is therefore now no condemnation. mais comme il n'y a plus de condamnation, Are those who are in Christ. pour ceux qui sont en Christ, il n'y a pas de condamnation. So those who are in Christ Donc ceux qui has sont been dans le Christ justified. ne sont plus condamnés. So those who are in Christ Donc ceux qui sont en Christ are justified. sont justifiés. They are going to heaven. Ils iront au ciel. But those who are not in Christ Ceux qui ne sont pas en are Christ remaining under condemnation. demeurent toujours dans la condamnation. So if you are here Donc si tu es ici and you want to go to heaven, et si tu veux aller au ciel, you must accept Jesus Christ as your Lord. tu dois accepter Jésus comme ton sauveur. And to accept Jesus Christ as your Lord Si tu peux accepter que comme ton Seigneur, is not finished. ce n'est pas fini. There are some things that you must do. Il y a des choses à faire. As you want to go to Ghana and you reach Kipo, Si tu veux aller au Ghana, tu dois and aller it was not au enough for you to reach Ce Africa. n'est pas assez pour arriver. The same way, if you accept Jesus Christ as your Lord and personal Tu Savior, dois faire même façon. if you are taking and you are visa to go to heaven, C'est ça, tu dois prendre then there are some things that you must do. Il y a beaucoup de choses à faire. This is what we are going to talk about. Et ça, on va parler de cela. Many people are called themselves Christians. Beaucoup de gens s'appellent chrétiens. Many people are saying that they are going to heaven, Ils disent tous qu'ils iront au ciel. but they are deceiving themselves Mais ils se déçoivent par eux-mêmes. because they are saying just by their mouth, Parce qu'ils le disent seulement par la bouche. the church, Mais l'église, Christ is coming. Jésus est sur le point de And he's gagner. coming to redeem the church Il viendra pour sauver l'église that has prepared him or herself qu'il a préparée pour lui-même, for his coming. pour son arrivée. So in the last days, Et donc pour cette it's not a matter of joking ce n'est pas une question and de, dancing. c'est pas une question d'amusement. Salvation is something that is precious. La salvation est quelque chose de très précieux. It calls the blood of Et Jesus. c'est à cause de le sang de Jésus. It calls the life of Jesus À cause du sang de Jésus, to give you that salvation. pour te donner cette I said it calls somebody. ça dépend It de calls God himself qui s'appelle for you to get salvation. pour gagner cette So salvation. take good care of your Donc, salvation. prends soin de ton salvation. Never joke with your salvation. Ne t'amuse pas avec Because Christ suffered for you il a sauvé son before you get it. pour l'avoir. Many people are praying with their salvation. Beaucoup de gens jouent avec cette Many salvation. people are joking with their salvation Les gens s'amusent avec cela. because we don't know what is about to come. Ils ne savent pas ce qui est sur le point d'arriver. Bible says a time is
is coming. La Bible dit que le temps arrive, That the wrath of God will pour upon mankind. que le sang de Jésus, Man will run les gens vont, and hide themselves in the mountain. les gens iront se cacher dans les The montagnes. mountain will reject them. Les montagnes vont les rejeter. Man will run and seek refuge. Les gens courront pour aller chercher But they le will not get refuge, it. mais ils ne trouveront pas ce refuge. Man will suffer. Les gens vont souffrir. So we must be careful. Donc nous devons faire The attention. wrath of God L'ordre du Seigneur, is coming against the sinners. ça viendra contre les So pécheurs. if the Lord has made provision for us to come out from that wrath, Donc si Dieu a we fait must be cela, careful. nous devons faire attention. Why are we joking now in the church? Pourquoi tu t'amuses maintenant à l'église? Last the Wednesday, I was with my man in the street and we were sharing fries and something came into my mind that we are sharing life to mankind. Quelque chose. We are sharing life to mankind. Ok, nous distribuons la vie aux hommes. But why man is not appreciating it? Pourquoi les gens ne Why l'apprécient pas? man is not value it? Pourquoi ne donnent pas de valeur à cela? Because they don't know. Parce qu'ils ne savent pas. They don't know what is about to come. Ils ne savent pas ce qui est sur le point If d'arriver. they know what is about to come, S'ils ne savent pas ce qu'il they vient, will run for their life. s'ils savaient, ils devaient Last courir 2 pour weeks leur we vie. learned that Lot and wife and his children, they escaped from the wrath of God on Sodom and Gomorrah. Nous avons appris que une famille s'est enfuie. The angel told them, run for your life. Les anges leur ont dit de fuir pour Because leur vie. something terrible is coming. Parce que quelque chose de très terrible est sur le point d'arriver. Don't play with your life. Ne joue pas avec ta vie. Something terrible is Quelque coming. chose de terrible est sur le point Don't d'arriver. joke with your salvation. Something terrible is Quelque chose coming. de terrible est sur le point And d'arriver. if Christ comes Quelque chose arrive. and you are not raptured, You are you are not Tu n'es saved. pas parti. Tu n'es pas Rapture, seul. rapture. If you are not able to rapture. Ok. Tu n'es pas droit. Tu n'es pas parti aussi. Tu n'es pas parti au ciel, oui. Where will we stand? Où seras-tu? The word that we are calculating, the things that we think is valuable on this earth. Toutes ces choses que nous donnons la Bible valeur says sur cette terre. that the earth is going to melt. La terre, la Bible dit que cette terre même va fondre. Have you ever seen volcano before? Yeah. As-tu déjà vu quelque chose? Volcano. Le volcan You see that qui est en ébullition. the sun or the stone and the earth began to melt with Vous fire. avez déjà vu un volcan en ébullition avec beaucoup de feu qui crache de feu. Mountains melt like Même la montagne, ça c'est mûr. and if this thing is coming on the earth, Et si ça arrive sur toute la terre, where will you stand? comment tu vas mettre ton pied? Où placeras ton pied? Where will you stand? Où seras-tu? Where will you be? Où That, seras-tu? your mansion. Comment tu vas te comporter? Where will you be? Où seras-tu? Where will you stand? Où tu vas te I'm not comporter? saying that we should not enjoy the things that the Lord has given to us. Yeah. If God bless you, enjoy it. Si Dieu te bénit, il faut le réjouir. Oh, enjoy it. If God bless you, Si Dieu enjoy te it. bénit, il faut te réjouir. Bible says all good and perfect things come from above. La Bible dit que les bonnes choses viennent de son ciel. God said you bless us are going out and are coming in. Il sait qu'il va nous bénir. So if God bless you, Si Dieu te bénit, enjoy it. il faut être But content. as we're enjoying it, Mais au moment où tu es en joie, remember your Creator. souviens-toi de ton Seigneur. Remember that a Souviens-toi time is coming que le temps arrive, that things will change. que les choses vont changer. So Donc, understand comprends que the value il y a la valeur, comprends la of valeur your salvation. de ta Bible salvation. says La Bible dit, there is therefore no condemnation il n'y aura plus de condamnation for those who are in Christ. pour ceux qui sont en Christ. So if you are not in Christ, Donc, si tu n'es pas en Christ, condemnation is waiting for la you. condamnation est sur toi. If you are in Christ, Si tu es en Christ, then you have life. donc tu as la vie. It's two things here. C'est deux choses différentes. Bible said La Bible dit, those who are walk not after the flesh are saved. la
La Bible dit que ceux qui ne sont pas dans la chair sont sauvés. If you read the Chi, Si tu lis ça, the Chi version just said that there's no condemnation for those who are in Christ, that is finished. But English did not say so. English said, there is therefore now no condemnation to them which are in Christ Jesus, who walk not after the flesh, but after the Spirit. la Bible dit que, The Chi did not say so. It was. en anglais c'est encore plus profond. New translation of the actual, and the new translation, the old Chi, it was not there. So there is no condemnation Il n'y a pas de condamnation for those pour ceux qui who do not walk ne marchent pas after the flesh, derrière la chair, c'est-à-dire avec la chair, but those who walk mais ceux qui marchent in the Spirit. dans l'esprit, Which means, ça veut dire if you walk in the Spirit, que tu vas selon ton esprit, you are saved. tu seras sauvé. But those who are after the flesh Mais ceux qui se contentent de leur chair will be condemned. seront condamnés. I was thinking about this thing, Je pensais de ceci. and the Holy Spirit let me understand that. Et l'esprit me fait My savoir, son, mon fils, do you know the difference tu connais la différence between the Spirit and the flesh? entre l'esprit et la chair. The flesh is on this earth. La chair sur cette terre. He has to remain on this earth. Elle doit rester sur cette terre. This body, this flesh that we see, Ce corps que nous voyons là have to be remain on this va earth. rester sur cette terre. If Jesus comes right Si now, Jésus vient, arrive Paul bien, said within the twinkling of an eye, within the twinkling of an eye, the moment you be made, en un clin d'œil, we shall be changed nous allons changer and take a new nature et prendre une forme and naturelle get a heaven body. et avoir le corps céleste. This body was made on this earth, Notre corps que nous voyons and est this sur body cette terre. was created C'est pour la terre, only to live on this earth. mais pour seulement pour vivre sur cette terre. The Bible said, Mais la Bible dit, those who walk in the Spirit, ceux qui marchent dans l'esprit, they will get into heaven. ceux qui arriveront au ciel. Why? Ouais, pourquoi? Bible said, La Bible dit, our God is Spirit. notre Dieu est esprit. So those who live in heaven, Et donc ceux qui habitent au ciel they are spirits. sont des esprits. It's the Spirit Il est l'esprit that lives in heaven. qui habite au So ciel. if you want to go to heaven, Et donc si tu veux aller au you ciel, must be in the Spirit. et tu dois être en Other esprit. than that, you cannot get into Sans heaven. cela, tu ne peux pas So accéder if you au are on ciel. this earth Donc si tu es sur and you cette want terre, to come out et tu veux sortir from this earth de cette terre and enter into the et Spirit entrer dans l'esprit and reach heaven, et arriver au ciel, you must tu dois walk, marcher, live, habiter, stay jour in the Spirit. dans l'esprit. Now the church is Donc full of carnality. l'église est pleine de canalité. Now, if you go to YouTube and Facebook, things that are going on among Christians, those who have names, is terrible. Amen. Amen. Even those who sing the choir, for them, the way they are spoiling the name of the gospel on airtime. Si tu vas sur YouTube, tu vois des choses qui n'ont qu'une chose qui va avec ce qu'on dit maintenant. Why? Ils mentent beaucoup. Because Parce que they are full of carnality. ils sont pleins de la charnelle. They are chasing the things of the world. Ils ne voient que les choses du monde. God has given them a gift Le Dieu leur a donné un don to sing, pour chanter, to preach, pour prêcher, to honor Him. pour l'honorer. But Mais they are forgetting where they come from. ils oublient d'où ils viennent. The moment people began to praise them, Au moment où on commence de prier, then their heart full of carnality. leur cœur est plein de choses charnelles. Amen. Amen. So Jesus said to Nicodemus, Donc Jésus a dit à Nicodème, except a man must be born again, sauf que tu sois né de nouveau, born with the Spirit né en esprit, and with fire. et avec avec le feu, If you want to get to heaven, tu veux aller au ciel, you must live in the Spirit. tu dois vivre en esprit. How could you live in the Spirit? Comment tu dois vivre en esprit? You must learn the word of God. Tu dois apprendre la You parole de must Dieu.
meditate Tu dois the word of méditer God. sur la parole de Dieu. Why do you meditate in your heart? Comment tu médites en And esprit? then now the whole day, what do you think? Do you meditate? How you Est-ce que tu médites you can chaque get to jour? heaven? Comment tu peux arriver au ciel? Tu médites sur I'm chaque giving you an jour. example. Je donne un The exemple. time that we were in Africa, Au moment où nous étions en Afrique, especially those who were born there, et pour ceux qui sont nés and là-bas, struggling to come to Europe by ourselves, et ceux qui ont déjà habité là-bas avant d'arriver en Europe, especially those spécialement who ceux don't have opportunity to get to embassy to collect visa and qui come. n'ont pas l'opportunité d'aller à l'ambassade pour We prendre le visa. sat down On s'assoit and plan et on planifie how to get comment passport, avoir le passeport how to d'abord, get visa, comment avoir le visa, how to get money to buy ticket. comment avoir de l'argent pour acheter le ticket. Hallelujah. Hallelujah. Alléluia. If you sit down and thinking about how to get passport, Et si tu t'assois pour penser sur tout cela, comment avoir le Visa. passeport, le visa, take it avoir un before you get here. avant d'arriver It's ici, a process. c'est un process. It's not an easy thing. Ce n'est pas une chose facile. You have to struggle. Tu dois lutter. You have to Tu struggle dois lutter. before you get money Avant d'avoir to l'argent. do all this Pour thing. voir tout cela. And because we like Europe, Pour tu veux venir en Europe. we sacrifice our time. On sacrifie notre temps. We sacrifice our life. Nous sacrifions notre vie. Some pass through sea. Certains ont passé par la Some mer. pass through desert. Certains ont passé par le désert. Some pass through air. Certains ont passé par Some pass l'air. through ship. Certains ont utilisé And le our bateau. focus is to get to Europe. Notre objectif est seulement Whether de you be venir en Europe. there on the road or not, we don't care. Quel qu'il soit arrivé sur la bombe, Our goal is to step in Europe because the moment we step here, we become somebody in our et family. le temps qu'on est arrivé ici, c'est à ce moment qu'on dit qu'on est devenu quelqu'un. Some of us we slept in the church houses making prayer and fasting. Des fois, nous couchons dans les églises pour Most faire of des us prières we et des choses. fasted for a long time before we came to Europe. C'est tout un process. If to get to Europe, Si pour arriver en Europe, and come and suffer like this, et venir souffrir comme on le fait maintenant, struggle like this, lutter comme ça, the time you stop here, then you saw that here is not heaven. là tu verras que ici ce n'est pas le ciel. And back home, nobody will ask you the identity card. Back home, nobody will ask you your identity. À la maison, personne ne demandera ton identité. Where I came from, if you are going to look for a job, nobody will ask your identity. Là où j'habitais, si j'allais chercher du travail, personne ne demandait mon identité. You can work as long as you have your Tu strength. peux travailler pour toute ta force comme tu le But the voudras. moment we get here, Mais le moment où toi tu arrives it ici, wasn't so. ce n'est plus comme ça. Then we found ourselves that Et tu te here rends is compte not que heaven. ici ce n'est pas As le we were paradis. thinking, En pensant cela, the same way, it is good to plan something, de la même façon, to c'est bon set a goal, de planifier des and choses find all means et to reach your goal. de trouver tous les moyens pour retourner. It is good. C'est bon. If you come here, maybe because of you, Et si tu viens ici parce que your parents are able to get a shelter to sleep. c'était pour avoir un logis pour Not because of you being in Europe, maybe your parents will not get something to eat. Mais peut-être que tes parents n'ont rien à manger. At least you have achieved something. Pardon? At least you have achieved something. À moins que tu as préparé quelque chose. So to get here is not bad at all. Donc venir ici, ce n'est pas After all, you look nice. Et Amen. tu After all, you get a nice skin. t'es bien habillé. Amen. Amen. It's good. But I just want you to understand that if a man strive or struggle Je voudrais seulement faire savoir que Pass si through quelqu'un all these se bat to come to Europe and continue to suffer, pour arriver en Europe et continuer quand même de souffrir, how much heaven? et comment on peut le comparer au ciel? Have you ever sit down and assess the way you get to heaven? Es-tu déjà assis pour penser de quelle manière tu vas atteindre le ciel? Heaven is a journey. Le ciel aussi c'est un But you voyage. cannot just jump and go to Tu heaven. ne peux jamais sauter comme ça pour